Dear Faculty of Commerce English Section, third year students, hope all of you are okay. I'm Ahmad Adel Ali, teaching assistant at Faculty of Commerce English Section at Cairo University. Today, we are going to make a final revision on the tax accounting course, inshallah. Let's start with chapter 1. Let's remember chapter 1 was an introduction to taxation. First, what is the meaning of tax, or what is meant by tax? Tax can be defined as cash in possession collected from both individuals and establishments by the state according to certain rules and laws to support the cost of government. يبقى التاكس هي مقابل مادي بيتم تجميعه من الانديفيدوالز والشركات للدولة لدعم الخدمات اللي بتعملها أو لدعم تكاليف الحكومة في تطوير ومنشآت الدولة. Okay, therefore, the following 5 points can be concluded about tax. First, tax is paid in a cash form, not in a kind form. Tax is considered to be a mandatory imposition, obligatory, not voluntary. Number 3, tax is paid by both individuals, natural persons, and establishments, organizations, companies, businesses, entitles, partnerships, corporations as legal persons. Number 4, tax is collected by the state government according to certain laws and regulations. Number 5, tax is used by government to cover public spending and achieve economical and social objectives as in health, education, and utilities in the form of roads, water, and electricity, not for private services. Okay. عايزين نعرف شوية definitions كده. بعد كده, what is the meaning of the taxpayer? Taxpayer is an individual, natural person, or establishment legal person who is obliged by law to pay tax to the state. It refers to both individuals, natural persons, attain income or revenue, and establishments, the legal person attain profit. Okay. بعد كده عندنا ال definition اللي جاي. What is the meaning of the incidence? The incidence of a tax refers to the tax burden. Any individual or establishment who is paying a direct tax to the state bears the incidence burden of such tax. معنى التاكسباير أي شخص أو مؤسسة بتدفع الضريبة اللي عليها سواء زي ما قلنا كان natural person أو legal person اللي هي يعني company. The incidence اللي هو إن التاكس burden أو الحمل الضريبي أو العبء الضريبي بيبقى على الشخص نفسه, ما ينفعش يترحل من شخص لآخر وبيكون direct tax. Okay. Number 4, the taxable income is the amount of income subjected to tax. يبقى عندنا definition number 4 اللي هو ال taxable income هي ال amount of income اللي هتخضع للضريبة. Okay. Equation taxable income equal total taxable revenues minus total deductible expenses. Okay. Number 5, the tax base. Tax base is the amount of income subjected to tax but after deducting the exempted bracket. يبقى التاكس بيز أو الأساس الضريبي اللي هو بيكون قيمة الانكم أو الامount of income اللي هتكون خاضعة للضريبة بعد ما نشيل منها ال exempted bracket. Okay. Tax base equal taxable income minus exempted bracket. بعد كده عندنا number 6 the tax amount. Tax amount equal tax base multiplied by tax rate. التاكس amount أو القيمة الضريبية اللي هتدفع هي عبارة عن التاكس بيز اللي قلنا عليه مضروب في الريت اللي الريت الضريبية أو نسبة الضريبة اللي هتدفع, فبالتالي أقدر أوصل للتاكس amount. Number 7, the tax revenue is the total amount of taxes collected by the state from both individuals and establishments and is available for public use. Tax revenue ببساطة هي الأرباح اللي بترجع
للضرايب عشان تبدأ طبعا من ال individuals وال establishments عشان طبعا تستخدمها for public use. Okay. We have different classifications or types of taxes. Mainly we have 5 types of taxes according to their nature and kinds. هنشوف ال 5 types as follows. Number 1, according to the ability to shift or transfer its burden to someone else. يبقى احنا عندنا direct tax و indirect tax. طيب تعالوا نشوف الفرق. Direct tax is considered to be direct if the person who bears its burden is the one who pays it. خلاص واضحة. Can shift and can shift its burden to another person. الناحية التانية العكس تماما. Tax is considered to be indirect if the person who bears the tax burden can shift or transfer its burden to another person. نرجع مرة تانية للdirect tax. بتكون زي ايه؟ زي taxes on salaries and the like. Tax on revenues from commercial and industrial activities. Tax on revenues from professional and non-commercial activities. Tax on revenues from real estate wealth. يعني ببساطة شديدة ال direct tax هي بتكون على ال natural person ما بتكونش على ال entities. اوكي نيجي لل indirect tax. هنشوف examples عليها بس الأول نشوف البوينت دي بتقول ايه. Taxes on consumption, usage of income and wealth or indirect taxes. As the value added tax is an example of indirect taxes. ال value added tax ببساطة إن مثلا say دلوقتي أنا عندي شركة ما ببيع منتج ما فبدفع ضريبة فبالتالي بحمل الكونسيومر بتاعي جزء من الضريبة دي بشكل غير مباشر إن أنا بزود قيمة المنتج عشان أغطي سعر الضريبة. دي ال value added tax. يبقى ال value added tax is an example of indirect taxes where the seller can transfer the tax burden to the buyer in the form of an increase in selling price and there is an intermediary mediator between the taxpayer and the state in the indirect tax. اوكي بعد كده عندنا ال second type اللي بيكون according to ال tax system. عندنا qualitative or schedule tax system وعندنا unified tax system. ال qualitative or schedule tax system income is classified according to its source and each source of income is subjected to a separate tax. إنما ال unified tax system a single tax is imposed on the total income of the taxpayer from all sources regardless of the source of income. يعني ببساطة كده عندنا schedule tax system إن أنا بقسم كل جزء من ال income الشركة أو الشخص بيكسبهم وأبدأ أحسب عليه tax. إنما ال unified tax أو الضريبة الموحدة بتكون نسبة ثابتة على ال total income tax بتاع ال taxpayer دوت. Remark, the Egyptian tax system is a unified tax system where a single tax is imposed on the total income of the taxpayer from all sources. تمام نخش على البوينت اللي بعد كده. Type number 3 according to personal considerations. عندنا ال personal tax وال in-kind tax. ال personal tax a tax that takes the taxpayer's payment capability in consideration and grants him some exemptions as the minimum cost of living exemption اللي بيكون 15,000 annually for any natural person either single or married. وال exempted of personal taxes اللي بتكون taxes on income of natural person زي ايه زي ال salary tax أو ال salaries tax, tax on revenues from commercial and industrial activities, tax on revenues from professional activities, tax on revenues from real estate wealth. إنما ال in-kind tax بيكون a tax imposed on the total income of the taxpayer regardless of its owner's payment capability without granting him any exemptions. Examples of in-kind tax are ال value added tax. طيب بعد ما عرفنا ال third classification أو ال third type of tax خلونا نشوف ال fourth type. Fourth type of tax according to tax collection methods. عندنا two types of tax collection method. Taxes paid directly أو taxes deducted at source. Taxes paid directly. Taxes may be paid directly by the taxpayer to the tax administration أو tax authority as tax on revenues from commercial and industrial activities أو tax on revenues from professional activities أو tax on revenues from real estate wealth. Tax is deducted at source as tax on salaries and the like that is deducted at source by an intermediary company or employer to be delivered to the tax authority. يبقى هنا عندي mediator إنما هنا ما عنديش
فبالتالي التاكس paid directly ان التاكس payer بيدفع هو مباشرة لمصلحة الضرائب، انما التاكسز deducted at source ان الموظف بيتم خصم منه الضريبة قبل اصلا ما يحصل على الراتب بتاعه. بعد كده الفifth type according to tax rate، عندنا proportional tax وعندنا escalating or progressive tax. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ ال proportional tax is imposed on income at a fixed flat rate regardless of the amount of income that is the taxpayer has. As tax on profits of legal persons بتكون fixed flat proportional rate 22.5% annually. With escalating or progressive tax, the tax rate increases with the increase of income and vice versa, as taxes on income of natural persons, tax on salaries and the like, tax on revenues from commercial and industrial activities, tax on revenues from professional activities, and finally tax on revenues from real estate wealth. يبقى احنا عندنا هنا ال proportional tax أو ال flat rate tax أو ال fixed flat rate tax، إن احنا بنحدد قيمة ثابتة وبنضربها في إجمالي العائد أو الربح بتاع الشخص دوت أو التاكس باير دوت. إنما السكليتنج أو البروجريسيف تاكس بتكون بنقسمهم شرايح، كل ما الانكم بتاعه يزيد كل ما يخش في شريحة ضريبية أعلى. Okay. The escalating progressive tax system is based on the fundamental belief that those taxpayers who enjoy a higher level of income should pay greater amounts of taxes necessary to support the government. ببساطة شديدة ال escalating أو ال progressive tax system هنا بيعتمد على نظرية إن التاكس باير اللي بيتمتع ب higher level of income أو بإنكم عالي بيجيله دخل عالي شهريا أو سنويا should pay greater amounts of taxes necessary to support the government. بعد كده عندنا هنا important remark بتقول إن the Egyptian tax system for individuals أو natural persons is based on the escalating tax rate. يبقى دولتنا الدولة المصرية بتعتمد على ال escalating tax rate مش ال proportional tax rate، وكل ما يعلى الانكم بتاع الفرد كل ما تعلى الضريبة اللي المطالبة منه. طيب عندنا ال tax law number 91 2005 and its amendments are still applied till now. يبقى عندنا قانون 2005 هو اللي بيطبق حتى الآن. اوكي، بكده نكون خلصنا chapter 1. Let's remember together chapter number 2. Chapter 2, the general provisions of the tax on income of natural persons. Okay, the first point in this chapter, who is considered to be a resident natural person in Egypt. احنا عايزين نعرف هنعتبر مين مقيم داخل مصر ومفروض مطالب بضريبة. According to article number 2 of law 91 2005, a natural person is considered to be resident in Egypt in any of the following three conditions. Number 1, if having a permanent residency in Egypt. Number 2, if residing in Egypt for more than 183 days continuous or intermittent days within 12 months a year. Number 3, if he is an Egyptian working abroad and receiving his income salary from an Egyptian treasury not from a foreign one. يبقى الثلاث حالات او ال 3 conditions اللي بنعتبر بيهم ان الشخص دوت هو مقيم في مصر وعليه ضريبة ومطالب بضريبة لو عنده مبدئيا إقامة دائمة في مصر. تاني حاجة إنه يكون قاعد في مصر أكتر من 183 يوم سواء مستمرين أو متقطعين خلال سنة، خلال 12 شهر. والحالة التالتة إنه يكون مصري شغال بره بس بيحصل على راتب من جوه مصر. أوكي. The second point in this chapter, what meant by total net annual income, taxable income of a natural person. دلوقتي عايزين نعرف ايه هو ال taxable income اللي المفروض نحسبه على ال natural person العادي. First we start with the net annual income from salaries and the like after all deductions, the personal exemptions اللي هو بيكون 9000 annually for any employee. عندنا هنا مثلا for example a doctor is working in a public hospital، يبقى هو بياخد
say مثلا هنا for example بياخد 100,000 salary في السنة بعد ال exemptions وبعد الإعفاءات الضريبية، وكمان عنده net annual income from commercial and industrial activities، ودي بنشتغل بيها بنظام الأكروال بيسز. ان هو مثلا هنا الدكتور دوت عنده برايفت هوسبيتال، عنده مستشفى خاصة بيه، فبالتالي هنا بيعمل نشاط تجاري او صناعي، فبيحصل من خلال النشاط دوت في السنة على 200,000 جنيه. اوكي. third net annual income from non-commercial and professional activities، ودي بنمشي بيها بالكاش بيسز. طيب يعني ايه non-commercial and professional activities؟ هو هنا ده مش عمل تجاري، يعني هو مش بيبيع منتج، انما هنا بيعمل professional activity. يعني هنا مثلا الدكتور فاتح عيادة he owns a private clinic، فبالتالي بيجيله منها ربح سنوي، فالربح دوت برضو بيخضع للضريبة. فالجزء ال non-commercial and professional activities بيعتمد على الكاش بيسز. الفورث ايتم عندنا net annual income from real estate wealth. الريل استيت ويلث هنا ان يكون مثلا الدكتور دوت بيمتلك مثلا عقار او بيمتلك شقة، وبالتالي الشقة دي بيأجرها سواء بالنيو ليس سيستم او قانون الايجار الجديد، فبالتالي بيجيله عائد سنوي برضو من التأجير دوت. بيتحسب ازاي التاكسبل اماونت من الجزئية دي؟ ان انا باخد العائد السنوي اللي جاله من الريل استيت ويلث واضربه في 50% بس. بعد كده اقدر اوصل للتوتال نت انيوال انكم اوف ا ناتشرال بيرسون، ودوت التاكسبل انكم او الانكم الخاضع للضريبه. بعد كده بماينس منه الاكزامبتد براكت فور مينيمم كوست اوف ليفنج فور اني ناتشرال بيرسون، ده غير ان هو موظف. دوت لاي شخص عادي في الدوله بيتخصم او بيتعمل له اعفاء ب15,000 جنيه مبدئيا كده عشان نوصل للتاكس بيز او الاساس المحاسبي اللي هيخضع للضريبه عليه. طيب بعد ما وصلنا للتاكس بيز نرجع تاني للتاكس اماونت. احنا قلنا هنا التاكس اماونت بتاعت الدكتور دوت كانت 450,000 جنيه per year. طيب هنقسم التاكس اماونتس هنا لبراكتس من from the first bracket to the seventh bracket. اول براكت قلنا ان هو exempted خلاص. تاني براكت اللي هو 15,000 عليه 2.5% ضريبة. تالت براكت 15,000 عليه 10% ضريبة. رابع براكت 15,000 عليه 15% ضريبة. وخامس براكت بيكون فوق 60,000 لحد 200,000 أو يعني الدفرنس 140,000 بيكون عليهم 20% ضريبة. وبعد كده من فوق 200,000 كمان 22.5%، وال200,000 الأخيرة 25%. كده أنا بوصل إيه للتاكس ديو. طيب هل كده التاكس ديو ده خلاص اللي هحسب عليه التاكس ولا لسه في حاجة كمان؟ لا، في حاجة كمان. إيه هي؟ any paid before taxes. إيه هي ال paid before taxes؟ إن يكون مثلا في annual salary deducted at source، يعني يكون المكان اللي بيشتغل فيه بيخصم منه الضريبة بشكل شهري قبل ما يسلموا المرتب، أو ال withheld at source tax. بعد كده بوصل للتاكس ديو، ودوت بيكون الضريبة المستحقة على التاكس payer. Okay, let's move to the next point. يبقى احنا كده عرفنا ان احنا بالنسبة للجزء الكوميرشال والاندستريال اكتيفيتيز بنمشي بيه بالاكروال بيسز، وبالنسبة للنون كوميرشال والبروفيشنال اكتيفيتيز بمشي بالكاش بيسز اوف اكاونتنج. طب تعالوا نفتكر الفرق بين الاكروال بيسز اوف اكاونتنج والكاش بيسز اوف اكاونتنج. Accrual basis of accounting states that revenues and expenses that should be recorded within the annual tax return are those revenues and expenses concerning the financial or fiscal year of the tax return, only not any other year, regardless these revenues and expenses were already received, paid or not. Cash basis of accounting states that revenues and expenses that should be recorded within the annual tax return are those revenues and expenses actually received or paid in a cash form, only regardless these revenues and expenses are concerning the current year or the coming year
or the past year. Thus, it ignores any due revenues and expenses. يبقى ببساطة شديدة الأكروال basis ان احنا بنتكلم عن السنه الحاليه، الريفينيوز والاكسبنسز اللي حصلت فيها بالظبط، ريجاردلس هل بقى الفلوس دي خدتها الربح او المصروفات دفعتها ولا لا. انما الكاش بيسز بتعتمد على الفلوس اللي جات لي في الفتره دي والفلوس اللي صرفتها، بغض النظر الفلوس دي كانت بتاعت فتره سابقه او فتره حاليه او فتره حتى لسه هتيجي. تمام، تعالوا ندخل على النقطه اللي بعد كده. Tax scope أو tax range. According to article number 6 of law 91/2005, an annual tax will be imposed on the following: A. The total net annual income of natural persons resident in Egypt, whether Egyptians or foreigners, with regard to all their incomes realized inside and outside Egypt, that is considered to be social attachment. Remark: the income realized outside Egypt by a resident natural person will be subjected to tax under the following two conditions. Number one, if the natural person has a commercial or industrial or professional activity in Egypt, headquarter or head office in Egypt. Number two, the income realized outside Egypt is as a result of performing this commercial or industrial or professional activity. طيب يعني ايه التاكس سكوب او التاكس رينج؟ التاكس بينحصر فين او امتى يكون الشخص دوت عليه ضريبه او مطالب بضريبه وامتى يكون مش مطالب. اول حاجه قلناها ان التوتال annual income of natural person resident in Egypt, whether Egyptian or foreigner, with regard to all other incomes realized inside or outside Egypt, ده considered to be a social attachment. خلاص طالما هو داخل يبقى ده داخل في السوشيال attachment، يبقى مطالب بضريبه. اوكي، عندنا ريمارك هنا قالت لنا ان الانكم realized outside Egypt by a resident natural person will be subjected to tax under the following two conditions. ان احنا اول حاجه ان الناتشرال بيرسون دوت عنده commercial او industrial او professional activity جوه مصر، ويكون الهيد كوارتر بتاعه او الهيد اوفيس يعني او الفرع الرئيسي او المقر الرئيسي موجود في مصر. تاني حاجه الانكم realized outside Egypt بيكون result من performing commercial او industrial او professional activity جوه مصر. خش على النقطه اللي بعد كده. Number B, the total net annual income of a natural person non-resident in Egypt, whether Egyptians or foreigners, with regard to their incomes realized in Egypt only, that is considered to be an economic attachment. يبقى أنا عندي هنا قسمت ال tax scope أو ال tax range ل two parts: social attachment و economic attachment. ال social attachment اللي هو داخل مصر، وال economic attachment اللي هو بيكون عائد اقتصادي من خارج مصر. طيب تعالوا نشوف السمري هنا. total net annual income of a natural person لو resident او لو non resident. قلنا خلاص ان السوشيال اللي بيكون داخل مصر اللي بيكون على الريزيدنت، والايكونوميك اتاشمنت بيكون على النون ريزيدنت اللي هو مش موجود في مصر او خارج مصر. طيب هنا قال لي ان income realized from inside Egypt will be subjected to tax in Egypt without any condition. Income realized from outside Egypt will be subjected to tax زي ما قلنا لو كانت الهيد كوارتر هنا او كان الانكم realized بره مصر resulting from performing الاكتيفيتي دوت او الكوميرشال او الاندستريال او professional activity دوت من جوه مصر. انما الايكونوميك اتاشمنت الانكم will be realized from inside Egypt only، هو دوت اللي هيكون ايه will be subjected to tax. طيب تعالوا نطبق الكلام اللي قلناه بشكل نظري بشكل عملي وبإكزامبل. Example number 1: if the total net annual income taxable income of a natural person, a taxpayer, was 51,269, then the tax due in this taxpayer will be. تعالوا نحسب التاكس due اللي على التاكسباير دوت اللي عنده taxable income totally 51,269. طيب عندنا هنا ال 51,269 أو 260 هنعمل ماينس ال exempted bracket، هنوصل للتاكس بيز اللي هو ال 36,260. أول براكت خلاص احنا عارفين من ال 61 من ال 51,000 بيكونوا exempted. الجزء ال 15,000 التانيين
بيكونوا non-exempted أو taxable يعني، ف15000 في 2.5% ب 375. The third bracket 15,000 times 10% 1500. والريمايندر اللي هو هيكون في رابع براكت من ال 15000 الأخيرة اللي هيبقى 6250 هيكون بتاكس amount of 939. يبقى التاكس amount هو توتال التاكس براكتس دي. يبقى التاكس ديو عبارة عن الرقم دوت اللي هو كان 2614 minus any paid before taxes اللي ما كانش عندنا any paid before taxes هنا، فبالتالي يبقى نرجع للquestion كده، يبقى ال taxable income will be 2814 اللي هي answer number B. Example number 2, if the total net annual income taxable income of a natural person, a taxpayer, was 390,000 Egyptian pounds, then the due tax on this taxpayer income will be. تعالوا نحلها. 390,000 minus البراكت اللي هو ال 15 الexempted bracket، يبقى الديفرنس 375,000 دول التاكس بيز اللي هيكون عليهم اللي هيكون مطالبين يعني بضريبة. يبقى خلاص عرفنا من ال 390 أول 15,000 معفاة من الضريبة. السكند براكت 2.5% يبقى 375، بعدين الثيرد براكت 1500، الفورث براكت 2250، والفيفث براكت اللي هو داخل في ال 140,000 عشان نكمل ال 200,000 الأولى بيبقى ب 28,000. وآخر براكت اللي هو ال 200,000 اللي بعد كده طبعا هو مش مكمل 200,000 كمان، الريمايندر بتاعه هنا 190,000 بس times 22.5% يدينا 42,750. يبقى التاكس اماونت عبارة عن توتال التاكس اماونتس دي، والتاكس ديو عبارة عن التاكس اماونتس كلها مجمعة minus ال any paid before tax. يبقى كده التاكس ديو هيبقى 74,875. يبقى الانسر نمبر B. بعدين هنا بنشوف التاكس rates on income of a natural persons بقى لو بيكسيد الريت الطبيعي اللي هو ال 600,000 دوت، احنا بنعتبره الريت الطبيعي. في ناس بتبقى دخلها اكبر من كده فعاملين لها escalating او progressive rates، طبعا بيحصل لها increase by the increase of the annual taxable income and vice versa in the form of the following ascending brackets for an annual net income amounting to less than 600,000. الفيرست براكت زي ما قلنا خلاص اللي بيكون exempted. السكند براكت بيكون ما بين ال 15 وال 30 ال 2.5%. الثيرد براكت ما بين ال 30 ل 45,000 10%. بعدين الفورث براكت ما بين 45 ل 60,000 15%. الفيفث براكت سوري احنا هنا التيبل دوت less than 600,000. بعد كده هنشوف التيبل الجاي المور than 600,000. بعد كده المور than 60,000 to 200,000 20%. more than 200,000 to 400,000 22.5%. finally more than 400,000 to 600,000 25%. in other words بدل ما نقسمهم بشكل تيبل كده احنا عملنا البراكتس بحيث ان احنا ناخد كل براكت ونحسب البرسنتج عشان نطلع الاماونت ونجمعهم على بعض، ودي طريقة اسهل. Okay. Remark tax law number 91 of year 2005 is still applied till now. وده عرفناه قبل كده. طيب زي ما قلت لكم التيبل اللي جاي هيورينا التاكس rates for other net annual income amounts exceeding بقى ال 600,000 annually. زي ما قلنا خلاص الريتس الطبيعية. تعالوا نشوف هنا الريتس الأكبر. دلوقتي ال 0% خلاص، ال 2.5% هنا لو بيزيد عن 600,000 بيكون على البراكت الأول أو البراكت التاني بيبقى 30,000، بعدين ال 10% على 15، بعدين ال 15% على 15، بعدين ال 20% على 140،
وبعدين 22.5% على 200 وبعدين ال 25% الأخيرة على 300، لأن دوت كده بيبقى أكتر من ال 600 لكن أقل من ال 700. الكولم اللي بعد كده بيقول لنا للي دخله بيكون أكبر من 700 وأقل من 800 ما بيخضعش الأول 2 براكتس، بيخش على طول ال 45,000 الأولى 10%، بعدين ال 15%، ودول طبعا الشرايح دي يا جماعة ما فيهاش exempted bracket من الأساس. طيب بعدين ال 15% مع ال 15,000 اللي بعد كده 20% على ال 140,000، 22.5% على ال 200,000 اللي بعد كده، وال 400,000 اللي بعد كده لحد ما نوصل لل 800,000 ب25%. لو الانكم بيزيد عن ال 800,000 وأقل من 900,000 هنبدأ بالبراكت بتاع ال 15%. هناخد ال 60,000 الأولى ونضربها في 15%، بعدين ناخد ال 140,000 ونضربها في ال 20%، وبعدين ال 200,000 اللي بعد كده، وبعدين ال 500,000 اللي بعد كده. طيب لو الانكم أكتر من 900,000 لكن أقل من 1 مليون، هيبقى هنبدأ من البراكت بتاع ال 20% وناخد أول 200,000، بعدين التاني براكت 22% هناخد تاني 200,000، بعدين التالت براكت ال 25% هناخد ال 600,000 الباقية. طيب لو الانكم أو الانيوال نت انكم more than 1 مليون، يبقى احنا عندنا هنا هنبدأ من البراكت بتاع ال 22.5% مع 400,000، وبعد كده more than ال 400,000 هتخش في ال 25% النسبة الأخيرة أو آخر براكت عندنا. Okay, let's move to the next point. طيب عندنا هنا two statements عايزين نشوف منهم whether they are true or false. Number one, tax on income of natural persons is according to a proportional fixed flat rate. طبعا الكلام ده false لأن احنا هنا according للقانون المصري ال natural person بيعتمد على ال escalating progressive rate. Statement number two, for a natural person whose net annual income for year 2020 is exceeding 600,000 Egyptian pounds, there is an exempted bracket for minimum cost of living amounting to 15,000 annually. طبعا ده false لأن احنا قلنا اللي بيعدي ال 600,000 ما بيكونش ليه أصلا exempted bracket. يبقى هنا false, for a natural person whose net annual income for year 2020 is exceeding 600,000 Egyptian pounds, there is no exempted bracket for minimum cost of living, as this bracket is applicable only for natural persons of net annual income less than 600,000 Egyptian pounds. Okay, let's move to the next point. Problems. نبدأ كده نشوف شوية problems على الكلام اللي قلناه. Number one, if the total net annual income, taxable income of a natural person, a taxpayer, was 8,000 Egyptian pounds, then the tax due on this taxpayer income will be 0 لأن ده أقل من ال exempted bracket اللي هو ال 15,000، فبالتالي هيكون بزيرو. If the total net annual income, taxable income of a natural person, a taxpayer, was 15,000, then the tax due on this taxpayer income will be also 0 لأن هو بالظبط هو ال exempted bracket، فبالتالي هيكون ال taxpayer دوت معفى من الضريبة. Number 4, the unified annual tax return of natural person. خش على النقطة دي ونشوف بتقول لنا ايه. The tax return of a natural person is composed of the following four sources of income. A. Net annual taxable income from salaries and the like. B. Net annual taxable income or loss from commercial and industrial activities. C. Net annual taxable income or loss from non-commercial and professional activities. Number D. Or the first point, net annual taxable income from real estate wealth. يبقى احنا عندنا هنا ال unified annual tax return على ال natural person دوت في حالة ايه؟ لما يكون عنده ال four sources of income اللي جايين دول، اللي هم المرتب الطبيعي او الراتب الطبيعي اللي بيحصل عليه بشكل شهري، ولو كان عنده اي commercial او industrial activity، ولو كان عنده اي professional activity، ولو كان عنده اي real estate بيجيله منه wealth. اوكي.
A net annual taxable income from salaries and the like, tax will be imposed on the net annual income of the natural person and employee resulting from his work for a third party, salaries and the like, after all deductions and personal exemption اللي هم 9,000 Egyptian pounds annually for any employee. يبقى هنا ان انا عندي على كل موظف اي employee بيكون عنده exempted او personal exemption، يعني بيكون 9000 كل شهر في السنة. Number B, net annual taxable income from commercial and industrial activities. Tax will be imposed on the net annual income from commercial and industrial activities in which capital is the basic element. Net annual income will be calculated based on accrual basis of accounting as follows. زي ما قلنا مع بعض ان انا الكوميرشال والاندستريال activities بعتمد على الاكروال basis of accounting، ان انا باخد التوتال accrued revenues واعمل لها minus او اعملها minus التوتال accrued expenses. Remark, the accrual basis of accounting states that revenues and expenses that should be recorded within the tax return are those revenues and expenses concerning the financial year, the current financial year of the tax return only, either these revenues and expenses were already received or paid or not. كده عرفنا أول two types من ال sources of income بالنسبة للناتشرال بيرسون، السالاريز and the like، إنه بيكون بياخد راتب شهري وبيكون عليه annual exemption 9000. والنقطة الثانية أو السورس نمبر 2 الكوميرشال والاندستريال اكتيفيتيز، وقلنا بنعتمد فيه على الاكروال basis of accounting. نمبر سي أو نمبر 3 net annual taxable income or loss from professional and non-commercial activities. Tax will be imposed on the net annual income from non-commercial and professional activities exercised by the natural persons or the natural person independently, in which work is the basic element. Net annual income will be calculated based on cash basis of accounting as follows. The net annual income بيساوي total cash revenues minus total cash expenses. وقلنا ان دوت بيكون منفصل او مستقل عن شغله الاساسي اللي بياخد منه راتب شهري، وبنعتمد في حسبة البروفيشنال اكتيفيتيز على الكاش ريفينيو والكاش expenses. Remark, the cash basis of accounting states that revenues and expenses that should be recorded within the tax return are those revenues and expenses actually received paid in a cash form only, regardless these revenues and expenses are concerning the current year or the coming year or the past year. The last source of income, net annual taxable income from real estate wealth. Tax will be imposed on the net annual income from real estate wealth. Income from real estate wealth includes ايه بقى؟ Number 1, revenues from furnished units. Revenues from units rented according to the provisions of the Civil Code new lease system. يبقى أنا عندي نوعين من ال real estate wealth. الأرباح اللي جاية من ال furnished units أو من بيسموها الشقق المفروشة، والنوع التاني الشقق اللي بيتم إيجارها بشكل القانون الجديد. يبقى عندي هنا بحسب ازاي النت annual income from real estate wealth، ان انا باخد التوتال annual revenues from real estate wealth واضربها في 50%، والجزء دوت هو اللي taxable، انما ال 50% الاولى بتاعته خاصة بيه مش هتكون taxable، هتكون non taxable. Okay, let's move to the next point. Time of submitting the annual tax return. A natural person is obliged to submit his annual tax return to the tax administration before April 1st, maximum 3 months after the end of his financial year. يبقى امتى التوقيت اللي بيقدم فيه الإقرار الضريبي أو annual tax return any natural person بيكون بعد بحد أقصى 3 شهور من نهاية السنة المالية، أو before بالتحديد April 1. Okay. A natural person will be exempted from submitting his annual tax return only in the following 3 cases. تعالوا نشوف ايه هي الكيسز اللي بيكون الناتشرال بيرسون هنا exempted انه يقدم الانيوال tax return بتاعه او الاقرار الضريبي بتاعه. Number 1, if his income is limited to salaries and the like only. لو هو مش بيجيله دخل غير الراتب وهو already بيتخصم من
المكان العمل بتاعه، فبالتالي هو مش محتاج يقدم إقرار ضريبي. Number 2, if his income is limited to real estate wealth only with not annual income of no more than أو not exceeding the exempted bracket stated in law. لو هو الانكم بتاعه limited على الريل استيت ويلث، يعني هو واحد ما بيشتغلش وعنده مثلا عقار او عنده عمارة ومأجرها كلها، بس لازم ما يكونش القيمة الإيجارية للعمارة ما تزيدش عن الاكزامبتد براكت اللي stated by law اللي هم ال 15,000. Number 3 أو ال third case, if his income is limited to salaries and the like in addition to real estate wealth with total net income of no more than أو not exceeding ال exempted bracket برضه stated in law اللي هم ال 15,000. الحالة التالتة لو كان بياخد راتب وعنده مثلا عقار بيأجره بس التوتال بتاع الراتب والإيجار ما يزيدش عن ال 15,000 أو ال exempted bracket stated by law. Okay, let's move to the next point. Next point هو application على الكلام اللي قلناه. Example number 1. The following data are provided for a resident Egyptian accountant during year 2020. Number 1 أو ال first info عندنا, he works in a company for a net annual taxable income amounting 10,000 Egyptian pounds before deducting the exempted bracket. Number 2, he owns a building consists of 2 floors rented during the year as furnished units for total annual revenue of 4,800. A requirements. Number 1 أو A, calculate the total net annual income taxable income for this accountant for year 2020. Number B, calculate the tax due for year 2020. المعلومات اللي عندنا ان هو بياخد 10,000 وان هو عنده building مكون من طابقين او دورين ومأجر كل دور، وتوتال الانيوال ريفينيو اللي بيجيله من الايجار 4,800 جنيه. طيب هبتدي اخد اول حاجه النت انيوال تاكسبل انكم اللي هم 10,000. طيب وكمان عندي هنا الانكم فروم ريل استيت ويلث اللي هم كانوا 4,800 هنضربهم في 50% يدينا 2,400. طيب هل هو كان عنده commercial او industrial او professional activities؟ لا، فبالتالي it will be zeros. طيب يبقى انا كده عندي total net annual income of the natural person taxable income 12,400 minus the first bracket ده كده الرقم هيبقى بالنيجاتيف، يبقى tax pays will be 0. Okay. Example number 2. The following data were provided for a resident Egyptian doctor for year 2020. تعالوا نشوف الدكتور دوت بيحصل على ايه بشكل سنوي او بشكل شهري. Number 1, he works as a consultant physician in a company and receives a monthly salary 3,250. His net annual income from the company after all deductions and personal exemption was 30,000 Egyptian pounds. He owns a private hospital. Its accrued revenue for the year were 50,000 Egyptian pounds, while its total accrued expenses for the year were 32,000 Egyptian pounds. Number 3, he owns a private clinic. Its cash revenues during the year were 30,000, while the actual or its actual paid expenses for the year were 18,000 Egyptian pounds. Number 4, he owns a building consists of 3 floors rented according to the provision of the civil code. His total annual revenues from the building were 16,000. خلاص تعالوا نحسب التوتال net annual income أو taxable income وكمان نحسب التوتال tax due. مبدئيا كده هو بياخد 30,000 salaries and the like. كمان هو كان عنده commercial activity ان هو كان عنده private hospital وكانت الاكرود expenses بتاعته 50,000 الاكرود revenues والاكرود expenses كانت 32,000، يبقى النت بتاع الريفينيوز بتاعته 18,000. بعد كده كان عنده كمان non commercial and professional activity ودي قلنا هنشتغل بالكاش بيسز فيها، وكان عنده total cash revenue 30,000
minus total cash expenses 18000 يبقى النت ريفينيو اللي جايه له من البروفيشنال اكتيفيتي او الكلينيك بتاعته بيجيله 12000 في السنه. نمبر 4 كان عنده زي ما قلنا ريل استيت ويلث او كان عنده يعني عنده عقار بيأجره. revenues from البيلدينج او عنده building rented according to civil code. التوتال annual revenue كان عبارة عن 16000 هنضربهم تايمز 50% هيدينا 8000 وهو دوت الجزء اللي هيبقى خاضع للضريبة. ال 8000 التانيين مش خاضعين للضريبة. يبقى التوتال net annual income of a natural person او taxable income هنا 68000 minus ال exempted bracket يبقى ال tax base 53000. تعالوا نحسب ال tax amount. أول bracket بيكون exempted من ال 68000. بعدين ال second bracket ال 15000 هيبقى times ال 2.5% هتبقى 375. تالت bracket 1500. رابع bracket 22050. واخر براكت الفيفث براكت اللي هو ال 140000. احنا عندنا الباقي من اجمالي الراتب بتاعه او الانيوال تاكس بيز او الانيوال انكم تاكس بتاعه باقي 8000 عليهم 1600 اللي هم 8000 20%. يبقى التوتال تاكس اماونت 5725. يبقى التاكس ديو مفيش اي deducted at source monthly salaries باي شكل من الاشكال اللي هي زي ما قلنا الضريبه والتامينات والكلام ده كله اللي هنعرفه ان شاء الله في chapter 3 بالتفصيل. يبقى التاكس ديو will be 5725. Example number 3. The following data are provided for a resident Egyptian doctor during year 2020. He works as a consultant physician in a company and receives monthly salary of 4,000 Egyptian pounds. His net annual income from the company after all deduction and personal exemption was 39,000. Noting that the company deducted 185 as monthly tax on salaries and the like. Number 2, he owns a private hospital. Its total accrued revenues for the year were 50,000, while its accrued expenses totally were 32,000. He owns a private clinic with cash revenue 30,000 and cash expenses 18,000. He owns a building consists of 3 floors rented during the year as follows. 2 floors were rented according to the provision of civil code for a monthly rent 2,000. One floor was rented as a furnished unit for total annual revenue of 18,000 Egyptian pounds. يبقى واحنا بنحسب الانيوال تاكس ريتيرن او بنعمل اليونيفايد انيوال تاكس ريتيرن الاقرار الضريبي الموحد of a natural person for year 2020 هناخد الانكم فروم سالري اللي كان 39,000 وهناخد الديفرنس للكوميرشال اكتيفيتي اللي عنده اللي هو البرايفت هوسبيتال كان 50,000 ماينس 32,000 يبقى الصافي 18. هناخد التاكسبل انكم من النون كوميرشال اكتيفيتيز اللي بنشتغل بيها according للكاش بيسز اللي هي البرايفت كلينيك اللي كانت توتال كاش ريفينيوز 30,000 وتوتال كاش اكسبنسز 18. بعدين عندنا ريل استيت ويلث كان عنده 3 فلورز. اول 2 فلورز كانوا بير مانث بيجيبوا 2000 جنيه هنضربهم في 12 شهر يبقى 48,000. وتالت فلور كان furnished unit وكان بيجيب في السنة 18,000 يبقى التوتال 66,000 times 50% يبقى التاكسبل part اللي على income from real estate wealth هيبقى 33,000 Egyptian pounds. يبقى التوتال taxable income عندنا هنا 102,000 minus الفيرست exempted bracket 15,000 يبقى التاكس بيز 87,000. هنمسك 102,000 ونحطهم في البراكتس. أول 15,000 will be exempted. تاني 15,000 عليهم 375 وتالت 15,500 رابع 15,250
والخامس براكت اللي من فوق 60,000 إلى 200,000 أو اللي هم 140,000 عندنا منهم الريميننج 42,000 في 20% ب 8,400. يبقى التوتال تاكس اماونت 12,525. وناخد بالنا انه كان قال لنا هنا في الاكزامبل ان الكومباني بتعمل ديدكشن monthly deduction ب 185 as a monthly tax on salaries and the like. يبقى ال 185 دول times 12 months عشان نحسب ال any paid before tax اي مدفوعات قبل الضريبه يبقوا ب 2220. طبعا مفيش اي withheld at source tax. يبقى في النهايه التاكس ديو ال 12 minus ال 2000 هيدينا 10,305. Example number 4. The following data are provided for a resident Egyptian accountant during year 2020. هو شغال accountant and receives a monthly salary 5,000. His net annual income from the company after all deductions and personal exemptions was 51,000 Egyptian pounds. Noting that the company بتعمل deduction أو بتعمل monthly deduction ب 190 as a tax on salaries and the like. He owns a private accounting office. Its total revenue for the year were 60,000 of which 11 still due not collected yet. وناخد بالنا بقى من الكلام هنا كويس أوي. While its total expenses for the year were 42,000 of which 12,000 still outstanding not yet paid. Noting that the withheld at source tax was 1160. يبقى أنا ال withheld at source tax أو الضريبة اللي على ال private accounting office موجودة وهو كان دفعها ب 1160. Number 3. He owns a building consists of 2 floors rented during the year as furnished units. His monthly revenue from this building was 2,000. طيب تعالوا نبدأ نحل ونعمل الانnual unified tax return. قلنا النت annual income بتاعه عبارة عن 51,000 وعندنا النت annual taxable income from commercial أو industrial. هو ما عندوش هنا حاجة commercial، ما عندوش هنا مشروع تجاري، يبقى هنا زيرو. طيب number 3 net annual taxable income or less from ال non-commercial والprofessional اللي هو الاكاونتنج اوفيس بتاعه او الاوديتنج فيرم بتاعته. هنشتغل فيها طبعا قلنا بالكاش بيسز. كان عنده التوتال كاش ريفينيو كام والتوتال كاش اكسبنسز كام. تعالوا نبص كده. كان عنده 60 including 11,000 not collected، يبقى انا محتاج بس ايه ال 49. وكان عنده 42 منهم 12,000 لسه ما اتدفعوش، يبقى انا محتاج اللي اتدفع بس اللي هو 12 ماينس 42 يبقوا 30. يبقى التوتال هنا التوتال تاكسبل انكم هنا بالنسبه لل نون كوميرشال والبروفيشنال اكتيفيتي 19,000. بعدين قال لنا ان هو كان عنده ريل استيت ويلث، كان عنده فيرنيشد يونتس كانت ب 2000 في الشهر، يبقى في 12 شهر ب 24,000. وكان عنده كان عنده حاجه تانية، وكان عنده خلاص هو كده التو فلورز اللي هم furnished units ب 24,000 في 50% او في هاف يعني هيدينا 12,000. يبقى التوتال taxable income هنا 82,000. عشان اوصل للتاكس بيز اعمل ماينس ال 15,000 يبقى 67,000. بعد كده احسب التاكس اماونت خلاص على التاكس على التاكسبل انكم ال 82,000. اول براكت اكزامبل، تاني براكت عليه ال 375، تالت براكت 1,500، الثيرد براكت 2,250، والفيفث براكت اللي هم ال 140 باقي عندنا الريمايندر في البراكت دوت 22,000 هيتضربوا في ال 20% يدينا 4,400. هنجمع الفور amounts دول عشان يجيلي التاكس اماونت التوتال تاكس اماونت اللي هو 8,525. ما ننساش ان هو كان فيه هنا annual monthly deduction من الشركة عشان التاكس، يبقى انا عندي 190 monthly deduction مضروبة في 12 شهر يبقوا ب 2,280. وكمان كان عندي withheld at source tax، وقلنا ال withheld الضريبة اللي على العمل التجاري الفردي بقى ده بيكون عليه ضريبة لوحده. فبالتالي لما نيجي نحسب الضريبة الموحدة بتاعة التاكس باير دوت لازم اشيل منها الضريبة اللي هو دفعها اوريدي على البرايفت مثلا كلينيك او البرايفت اوديتنج فيرم او ايا كان هو عنده ايه بروفيشنال اكتيفيتي.
يبقى كده ال tax due will be 5,085 Egyptian pounds. Example number 5. The following data are provided for a resident Egyptian engineer during year 2020. He works as an engineer in a company and receives a monthly salary 5,000. His net annual income from the company after all deductions and personal exemption was 51,000, noting that the company deducted 190. تقريبا نفس الاكزامبل اللي فات، باختلافات في الجزء بتاع ال proprietorship بتاعته. هنا عنده revenues ب70 including 20,000 received in advance for operations planned to be carried out during the coming year, while its total expenses for the year were 60,000. Including 12,000 still outstanding, not yet paid. He owns a private engineering office. Its cash revenue for the year were 45,000, in addition to another 35 still due. Its total expenses were 20,000, of which 5,000 will be paid in the coming year. Noting that the withheld source tax was 500 Egyptian pounds. He owns a building consists of 7 apartments rented during the year as furnished units. His monthly revenue from each apartment was 2,000 Egyptian pounds. طيب يا شباب، تعالوا نبدأ نحل الإكزامبل. هنحط اليونيفايد annual tax return بتاعنا for natural person. خلاص عرفنا إن الإنجينير دوت بياخد annual income from salaries and the like 51,000 after all deductions، وكان عنده commercial activity هنا اللي هنشتغل بيها بالaccrual basis اللي هي ال proprietorship، بتشتغل في ال construction field. كان عنده احنا قلنا هنشتغل على ايه ال accrued revenue، فاحنا عندنا 70 including 20 received in advance. 20 received in advance، ركزوا كويس قوي معايا ثانية واحدة. يبقى عندنا 20 received in advance. يبقى أنا هنا ال 20 دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن liability، لأن دي كده مش revenue، دي liability لحد ما يبرفورم السيرفيس، فبالتالي دول مش هيبقوا included في ال accrued revenues بتاعتي. يبقى أنا هاخد ال 50 بس اللي هما ال 70 minus ال 20. بعدين ال accrued expenses هنا كان عنده 60 منهم 12 not yet paid. طيب مش مشكلة not yet paid، ايه المشكلة؟ انا ماشي بالاكرود accounting او الاكرول accounting، فبالتالي ال 12 دول هيبقوا داخلين معايا عادي. يبقى هقول 50 minus 60، يعني هنا عنده loss في الكوميرشال activity بتاعته ب 10,000. بعدين ال taxable income from ال non commercial اللي هو عنده مكتب هندسي، كان قال لنا هنا ان هو كان عنده الكاش ريفينيو 45 in addition to another 35 still due. نركز قوي في still due. طيب هما بتوعه ولسه ما استلمهمش، يبقى مش هنحسبهم، احنا هنحسب ال actually فعلا ايه collected. طيب كمان الاكسبنسز كانوا 20 منهم 5 هيدفعوا السنة الجاية. انا ماليش دعوة سواء السنة الجاية او السنة دي، ما عنديش مشكلة، بس طالما انا دفعتهم السنة دي هم بتوع السنة الجاية، بس انا دفعتهم السنة دي، يبقى خلاص كده داخل بال20,000 كلها. او سوري، هنا هو بيقول لنا 5,000 will be paid in the coming year، يعني هنا عليه 20 بس هو هيدفع 5 منهم السنة الجاية، فانا هاخد اللي actually دفعه، يبقى ال20 minus ال5 15,000. يبقى كده ال total taxable income from non-commercial and professional activity 30,000. بعدين عندنا real estate wealth، قال لنا ان هو عنده building consists of 7 apartments rented during the year as furnished units، والmonthly revenue كانوا 2000 في الشهر، في 12 ب168,000، في 50% يدونا 84,000. يبقى كده ال taxable income بتاعه 155,000 minus ال first bracket، يبقى ال tax base كام؟ 140,000. لازم نحسب ال tax base لأن امتحاننا will be MCQ questions، فبالتالي كل part من دول هيبقى in a separate question. ناخد بالنا من الموضوع ده كويس أوي يا شباب.
اوكي. بعد كده هاخد ال 155 وابتدي اشوف التاكس اماونتس في التاكس براكتس. خلاص اول bracket is exempted، تاني bracket نفس الاماونتس خلاص حفظنا 375 1000 ونص 2250. يبقى عندنا في الفيفث bracket من ال 140 باقي عندنا كام؟ بعد ال 60 باقي عندنا 95000، فدول عليهم 20% يعني عليهم 19000. يبقى التوتال تاكس اماونت 23125. ما ننساش انه كان عنده any paid before tax اللي هم التاكس deducted at source، وكمان الويزهيلد تاكس، وكانوا ب 190 monthly في 12 يبقى 2280، وكان عنده withheld at source تاكس ب 500. يبقى التاكس ديو، التاكس المستحق على الانجينير دوت عبارة عن 20345. يبقى كده في النهاية بنعرف ال characteristics of tax on income of natural persons. Tax on income of natural persons has the following 6 characteristics زي ما عرفنا وشوفنا في الexamples اللي فاتت. It is a direct tax, it is a unified tax, it is a personal tax, it is an escalating progressive tax, it applies the principle of social and economic attachment زي ما عرفنا. It is an annual tax. Okay. طيب تعالوا ناخد كده بالتفصيل كل واحدة عشان لو اتسألنا في الموضوع دوت بشكل theoretically. Okay. Number 1, it is a direct tax. As person who bears its burden is the same person who pays it. خلاص يبقى احنا عرفنا الدايركت تاكس يعني ايه. الضريبة المباشرة ان الشخص اللي عليه الضريبة هو اللي لازم هو اللي يدفعها، مش حد تاني ينوب عنه. Also it is imposed on the income of the natural person cash in, not on usage consumption of the income. طيب a natural person برضو نعرف ال definition بتاعه is the individual taxpayer who works by himself or by a sole proprietorship or by a private office. بعد كده النقطة التانية it is a unified tax زي ما قلنا imposed of total ال annual income بتاعه أو ال total taxable income بتاعه اللي بيجي من 4 sources اللي هم ال salaries and the like, commercial and industrial activities, professional and non-commercial activities, و real estate wealth. عندنا هنا remark if a natural person is having more than one source from the previous sources of income then a unified single tax will be applied on his total annual income from all these sources. Okay. Number 3, it is a personal tax as it is imposed on the total net annual income of the natural person after deducting the costs, expenses of gaining this income, as well as it takes the taxpayer's payment capability into consideration and grants him more exemptions as the minimum cost of living exemption 15,000 annually for any natural person regardless married or single, and a personal exemption 9,000 annually for any employee. يبقى هي personal tax او هي ضريبة شخصية، يعني كمان بتشوف حالة التاكس باير وقدرته على الدفع، واذا عشان كده بنعمل له ايه الاكزامبتد براكت ال 15000 وكمان ال 9000 الانيوال exempted personal exemption على كل موظفي الدولة. بعد كده it is an escalating progressive tax as the tax rate increases with the increase in the amount of the net annual taxable income of the natural persons and vice versa. 5 it applies the principle of social and economic attachment زي ما قلنا لو كان resident فبيخضع للسوشيال اتاشمنت او للتقرير او المرفق الاجتماعي، انما لو كان نون ريزيدنت ومش عايش في مصر فبيخضع للمرفق او التقرير او او بيقولوها مثلا بالعربي النموذج الاقتصادي. طيب يبقى resident natural persons whether Egyptians or foreigners on their income realized from inside and outside Egypt which is considered to be a social attachment. Non-resident natural persons whether Egyptians or foreigners on their income realized from inside Egypt only which is considered to be an economic attachment. Number 6, it is an annual tax as it is imposed on the total net income taxable income of the taxpayer during or throughout a financial year. The tax period is a financial or calendar year that starts on January 1st and ends on December 31 of each year or any period of 12 months taken as a basis for tax calculation على حسب كل دولة. احنا عندنا في مصر السنة الطبيعية الفاينانشال year
أو الفاسيكال يير أو الكالندر يير، ماشيين بالكالندر يير اللي هي بتبدأ في جان 1 وتنتهي في ديسمبر 31. Very important remark: in some cases tax may be computed for a period of less or more than 12 months، ودي بتكون special cases مش هنمر عليها. Okay. عندنا also another remark: tax is due from the day following the end of the fiscal year. Tax is due in case of taxpayer's death, cessation of his residence, or closure of activity. The maximum tax period that can be used as a base for tax calculation shouldn't exceed 15 months. يبقى عرفنا ان الضريبة بتكون مطلوبة من التاكس باير مع نهاية السنة على طول، من تاني يوم من نهاية السنة، وكمان بتكون مطالبة عليه حتى في حالة الوفاة أو في حالة إنهاء الإقامة في مصر. The maximum tax period كمان عندنا في مصر الماكسيمم tax period اللي المفروض نحسبها as a base for tax collection ما ينفعش تزيد عن 15 شهر. اوكي، بكده نكون خلصنا chapter 2. Let's remember together chapter 3. اوكي، chapter 3 income tax on salaries and the like. Let's remember together chapter 3. تعالوا نشوف taxable income from salaries and the like ده معناه ايه. اول حاجه عندنا او اول terminology او term عندنا ال subservience of an employee to a certain employer, a third party, is the main criteria for distinguishing salaries and the like from other sources of income. فكره ال subservient هنا ان الامبلوير او الامبلوي بيكون خاضع للامبلوير او تحت سيطرة الامبلوير، بيكون شغال عنده، فبالتالي دي الكرايتيريا اللي بنحدد بيها او بنميز بيها السالاريز اند ذا لايك عن اي سورس اوف انكم تاني. طيب what is meant by salaries and the like? A salary is an income results from work done by an individual who is subservient to an employer under his direct or indirect supervision, either with or without contract, and on a regular or irregular basis. Income from salaries and the like will be subjected to tax in Egypt under 3 general rules. تعالوا نشوف ايه هما ال 3 general rules اللي بيكون ال income of salaries and the like will be subjected to tax. Number 1, the taxpayer performs his duties abroad and receives his income from an Egyptian treasury only. Number 2, the taxpayer performs his duties in Egypt and receives his income salary from either an Egyptian treasury or foreign treasury. بس هو جوه مصر بيعمل شغل جوه مصر، ممكن يكون بياخد فلوس من بره. Number 3, the taxpayer, either Egyptian or foreigner, receives his income salary from work realized in Egypt or abroad paid by an employer أو الكمباني يعني resident in Egypt will be subjected to tax. طبعا حتى لو هو أجنبي بس بياخد من حد مصري يبقى كده هو كمان إيه subjected to tax. These 3 general rules are according to the principle of residency and source of income. A very important remark: the only case of not subjecting the income from salaries and the like to tax in Egypt is if the taxpayer إيه بقى is performing his duties outside Egypt، تمام، and receives his income from a source outside Egypt. His income will not be subjected طبعا to tax. ان هو بره مصر، عايش بره مصر، شغال بره مصر وبيقبض من بره مصر، فبالتالي دوت ملوش اي علاقه بمصر عشان يبقى subjected to tax from Egypt او in Egypt. عندنا هنا remark بتقول لنا ايه: salaries and remunerations of non-shareholding chairmen and the members of board of directors of public sector and public business sector companies are subjected to tax. كمان السالاريز والمكافآت، الرواتب والمكافآت على النون شير هولدنج. مين النون شير هولدنج هنا؟ مين اللي مش بيملكوا اسهم في اي شركه؟ مجلس الاداره والتشيرمن والعضو المنتدب التشيرمن، تمام، فبالتالي دول بيكونوا subjected to tax في ايه بقى؟ السالاريز اللي بياخدوها والريمانيوريشنز او المكافآت او التعويضات اللي بياخدوها. Salaries and remunerations of chairmen, members of board of directors and managers of corporations in return for their administrative work طبعا are subjected to tax. طيب ايه هي forms of salaries and the like؟ Forms of salaries and the like has many forms. تعالوا نشوف كده او has the following forms. تعالوا نشوف الفورمز بتاعتها.
عندنا السالاريز، الويجز، البونسز، الكوميشنز، الانسنتيفز، الالاونسز، overtime, additional payments, grants, shares, cash or in-kind benefits of all types. اوكي تعالوا نكمل. ازاي نعمل calculation بقى للmonthly due tax on salaries and the like. Tax on income of natural persons is imposed on the total net annual taxable income of a natural person from all different sources of income. However, the salaries tax is calculated and deducted monthly and a final settlement is made at the end of the year. يبقى احنا عندنا الجزء بتاع salaries and the like بيتحسب لوحده وكمان بيحصل له deduction بشكل شهري وبيتعمل له في الاخر settlement او تسوية في نهاية السنة عشان نبدأ نحسب ايه بقى زي ما كنا بنحسب قبل كده الانيوال taxable income عشان نشوف التاكس ديو اللي على الايه اللي على التاكس بير او على الناتشورال بيرسون. طيب اول حاجه في التيبل اللي بعمله ان انا باخد البيسك سالاري واي بيريوديكال ريس. البيسك سالاري والبيريوديكال ريس، مش اي بيريوديكال ريس، البيريوديكال ريس او اللي هي الزياده الدوريه اللي بتكون على المرتب. بعدين بعمل adding لل variable salary ودوت بيتكون من 14 items هنشوفهم later. بعدين بنعمل deduct لأي خصومات بتحصل له بسبب أي عقوبة حصلت له في الشغل زي مثلا administrative penalty أو unpaid sick leave أو pension exchange. بعد ما أعمل deduction لل 3 items دول بوصل لل total monthly basic and variable salary. بعدين اعمل ديدكشن كمان للبيرسونال اكزامبشن اللي احنا كنا بنتكلم عنه اللي هو 9000 في السنه مقسومين على 12 شهر يعني 750 جنيه كل شهر. وكمان بعمل ديدكشن للسوشيال انشورنس اللي بيتخصم منه، تمام، اللي هو التامينات الاجتماعيه اللي بتتخصم منه كل شهر. فبالتالي بوصل لايه للتمبراري نت مانثلي سالاري او الصافي الراتب الشهري المؤقت. بعدين بكمل الفورمولا بتاعتي وبعمل ماينس 3 حاجات. ايه هما الثلاث حاجات؟ لو في برايفت انشورنس فونز، لو في اي تأمين شخصي ليه هو، ولو في لايف انشورنس بريميوم على الحياة، تمام، بس بيكون in favor ايه of his wife and minor children only. يعني لو عنده ولاد فوق 21 سنة مش بنخصم الجزء بتاع الانشورنس بتاعهم، انما زوجته طبعا بتظل ايه واخده الاكزامبتد اماونت. بعدين عندنا تالت ايتم الهيلث انشورنس او التامين الصحي. بجمع ال 3 ايتمز دول على بعض وبعمل كومباريزون ما بينهم وما بين 2 اماونتس حاططهم القانون عشان اختار من الثلاثه اللوست اماونت. السكند اماونت طبعا الفيرست اماونت هي الاكشوال توتال او في الايه او في ال 3 ايتمز، انما السكند اماونت اللي هي بتبقى 10000 over 12 month هيدينا 833.3. دي الفاليو الثانيه او الاماونت الثانيه. الاماونت الثالثه 15% times ال temporary net monthly salary وفي الاخر بختار اللوست ايه of comparison. بعد كده بعد ما اعمل ال temporary monthly tax minus ال deductions دي بوصل لل net monthly taxable income. ال net monthly taxable income او الصافي او بالظبط صافي الراتب الشهري اللي عليه الخاضع للضريبه. عشان احوله لراتب سنوي بضربه في 12 شهر عشان اوصل للمونثلي او بقى الانيوالي انكم او الانيوال انكم بتاع الناتشورال بيرسون دوت. بعدين اعمل ماينس للاكزامبتد براكت اللي هم ال 15000 عشان اوصل للتاكس بيز ودوت احنا مش جديد علينا وعرفناه في الشابترز اللي قبل كده. طيب بعدين باخد التاكس اماونت او الانيوال تاكس اماونت واحطها في البراكتس بتاعتها، واول اكزامبتد اول براكت بيكون اكزامبتد زي ما اتفقنا. تاني براكت اللي هم تاني 15000 يعني من 15 ل 30 عليهم 2.5%. تالت براكت 10%. fourth bracket 15%. fifth bracket 20%. sixth bracket 22.5%. and finally the seventh bracket was 25%. بعد كده بعد ما بحسب التوتال تاكس اماونت بحسب التاكس ديو ان انا بقسم او المونثلي تاكس ديو ان انا بقسم التوتال تاكس اماونت دي او الانيوال تاكس اماونت على 12.
طيب كده احنا فهمنا الجديد في chapter 3 اللي هي salaries and the like. تعالوا نطبق الكلام دوت على examples اللي جاي. Example 1. An employee in a private company, his monthly taxable basic salary including the periodic arrays is 1,000. His monthly taxable variable salary is 2,000. Other data: the company deducts from his salary a monthly social insurance contributions of 230 for basic and variable salary. Number 2, he has a life insurance policy for the benefit of his wife and mother equally for monthly premium. خدوا بالكم هنا المother مش داخله معانا في exempted amount، يبقى هو عامل هنا life insurance لوالدته، مش هيبقى داخل معانا. Required: calculate the monthly tax due for this employee. طيب يبقى احنا عندنا البيسك سالري 1000، الفاريبل سالري 2000، ما كانش عندي اي deductions او اي خصومات، يبقى التوتال monthly basic and variable salary 3000. البيرسونال exemption 750 مع السوشيال انشورنس contribution كان 230، يبقى التوتال deductions هنا 980، يبقى ال temporarily net monthly salary will be 2020. بعدين عندي اللايف انشورنس 150 زي ما قلت لكم. ال 300 هناخد منها بس ال 50% بتوع الزوجة، انما الام مش هتبقى ملهاش exempted amount. بعد كده طبعا ما عندناش health insurance ولا private insurance، فبالتالي هناخد اللوست اماونت زي ما اتفقنا ما بين ال 833 وال 303 والاكشوال اماونت اللي هي 150، يبقى هناخد ال 150، يبقى عندنا النت monthly taxable income 1870. هنconvert ال monthly income to annual income هيبقى 22,440 minus ال exempted bracket ال 15,000، يبقى ال tax base 7,440. هناخد ال 22,400 دول ونبدأ نحسب ال tax amount. خلاص قلنا أول bracket exempted، تاني bracket هنبدأ نحسب من ال 7,440، هو كده bracket واحد 7,440 في 2.5% يعني 186، يبقى ال tax ال annual tax amount 186، يبقى ال monthly tax due 186 over 12 يدينا 15.5 Egyptian pounds. Example number 2. Mr. Muhammad Ali is an employee in a private sector company. His monthly basic salary is 950 and his periodic raise is 50. His monthly taxable variable salary is 1,500. Other data: the company deducts from his salary a monthly social insurance contribution of 175 for basic and variable salary. He has a life insurance policy for the benefit of his wife and minor children equally for monthly premium 100 Egyptian pounds. Required: calculate the monthly tax due. The monthly tax due احنا عندنا هنا ال basic salary كان 950 مع ال 50 periodical raise يبقى 1000، وكان عندنا variable salary ب 1050، يبقى ال total monthly basic and variable salary هيبقى ب 1500 أنا آسف، يبقى هنا عندنا ال total 2500. عندنا ال personal exemption بال 750 وعندنا ال social insurance زي ما قلنا في الاكزامبل ب 175، يبقى التوتال deductions 925، يبقى ال temporarily net monthly salary هيبقى 1575. نكمل الفورمولا بتاعتنا او التيبل بتاعنا. هو كان عنده بس life insurance كان ب 100، يبقى ال lowest of comparison هي ال 100 هي ال actual amount، هنعمل لها minus لل temporarily monthly salary، فبالتالي هنوصل للنت monthly taxable income اللي هو 1475. هنضربه في 12 عشان نجيب الانيوال income هيبقى 17,700، يبقى هنعمله minus ال exempted bracket ال 15,000، يبقى الفرق كله 2,700. طيب نكمل نحسب ال tax amount. هو ببساطة شديدة باقي 2700 من السكند براكت في 2.5% ب 67.5، يبقى ال annual tax amount 67.5، يبقى ال monthly tax due 67.5 over 12 months equal 5.625.
Remark on calculation of monthly tax due on salaries and the like. Monthly taxable basic salary has two items only. هما ايه البيسك سالري والبريوديكال ريز. انما any other raise دول بيكونوا non taxable زي ما قلنا special raise, social raise or additional raise. طيب نيجي بقى للمونثلي taxable variable salary with no special treatment اللي بيتعاملوا معاملة طبيعية. ايه هما بقى ال variable salary اللي بيتعاملوا معاملة طبيعية؟ natural work allowance, representation allowance, meeting and committee attendance allowance, incentives as production incentive or monthly bonuses, overtime, additional payments for working during holidays, any grants and gifts as laborers they grant gifts on occasion of marriage, any for free in kind benefit without any deduction for personal use and not necessary for work as a private flat for the employee and his family or a tablet for his personal use. All types of commissions as salesman commissions وده بيكون occasional income أو أجر متقطع. Bonuses as end of year bonus and special bonus for exceptional efforts. طيب المونثلي taxable variable salary بقى with special treatment عندنا mainly four items اللي هم ايه؟ company's car for personal use of the employee, cellular mobile phone, loans and advances offered by the employer to its employees, company's stocks and shares granted to its employees at a value less than its market value. طيب تعالوا نشوف الكلام ده لما يطبق على أرض الواقع. بس قبل ما نشوف ايه هي ال non-taxable variable salaries اللي مش هتخضع للضريبة. قلنا أي special raise added to the variable salary, employees annual profit share, severance pay اللي هي retirement or end of service bonus, pensions, travel and transportation allowance, clothes allowance, meal food allowance, residence lodging or housing allowance, and any other cash benefit necessary for work. كمان collective transportation, tools and uniforms, meals, lodging, housing for work, healthcare, and any in-kind benefit necessary for work as a laptop for work. Finally, university allowance paid to university staff. يبقى طالما هو اللابتوب هنا allowed أو used for work يبقى non taxable على الشخص على التاكس باير البيرسونال الناتشرال بيرسون دوت. انما لو for personal use هيبقى taxable طبعا لان هو بيستفيد بيه كانه بياخد فلوس من الشركه على شكل in kind benefits. طيب تمام. Important remark: if there are any deductions in correspondence to the in kind benefit that is given to the employee it is not free then this benefit will be non taxable. يعني لو في اي deductions بتحصل نتيجه للin kind benefit اللي بياخدها الامبلوي دوت يعني دوت الكلام ده معناه ان هو مش بياخدها ببلاش يبقى كده الجزء دوت هيبقى non taxable او excluded من التاكس taxable amount. تعالوا نبدأ بإكزامبل نمبر 3 اللي هيتكلم على ال variable salary. طيب an employee works in a private sector company receives the following monthly amounts: 1600 basic salary including 300 special raise added to the basic salary. خدوا بالكم ان 300 دول ايه special raise مش periodical raise. 200 special raise not added to the basic salary added to the variable salary. 350 natural work allowance. 400 overtime payments, 650 production incentives, 200 meal allowance, 300 travel allowance. Other data: the company gave him a laptop to be used in his work. Its value was 6000 Egyptian pound. واحنا بنignore اي value سواء للموبايل او لللابتوب احنا لينا بالاستخدام بس ولو كان for personal use مع ال work use. The employee pays 156 monthly life insurance premium for the benefit of his wife and his minor children. The company deducts from his salary 150 monthly social insurance contribution for his basic salary and 250 for the variable salary and 24 health insurance contribution. Calculate the monthly tax due for this employee. خلينا نركز في اللي فوق الأول والفاريبل والبيسك. خلاص زي ما قلنا ال 300 دول مش included يبقى هنعمل لهم ماينس يبقى المونثلي تاكسبل بيسك سالري هنا مع البريوديكال ريز 1300 بس. عندنا بقى كام فاريبل سالري هنا عرفناهم. عندنا الناتشرال ورك الاونس وعندنا
الأوفر تايم بيمنت، وعندنا البرودكشن انسنتيف اللي هما كانوا بفاليوز 350 400 و 650. ما كانش عندنا أي ديدكشنز على الامبلوي دوت، يبقى كده التوتال مانثلي بيسك اند فاريبل سالاري 2700. طبعا البيرسونال اكزامبشن 750، والسوشيال انشورنس زي ما كان قال لنا هنا ان هم 400. لو رجعنا هنا وبصينا كده كان عندنا هنا 400 social insurance، اللي هما عبارة عن الجزء اللي من البيسك سالري والجزء اللي من الفاريبل سالري، ال 150 وال 250. يبقى احنا كده عندنا 400، يبقى التوتال deductions 1150، يبقى ال temporary net monthly salary 1550. هنعمل deductions لللايف انشورنس والهيلث انشورنس، ودول اللي كانوا عندنا. اللايف انشورنس كان ب 156 والهيلث انشورنس كان ب 24. اللوست طبعا هيبقى برضو الاكشوال اماونت اللي هم ال 180 توتال الاثنين. هنوصل للنت مانثلي taxable income اللي هو 1370. بعد كده نconvert it to an annual income، هيبقى 1370 times 12 يدينا 16440 minus الفيرست exempted bracket اللي هم 15000 يدينا التاكس بيز اللي هم 1440. يبقى كده أول bracket exempted، تاني bracket ال 1450 في ال 2.5% يدينا 36 للتاكس amount، التاكس amount due. يبقى المونثلي tax amount 360 36 over 12 months يدينا 3 pounds per month. عندنا هنا remarks included special raise added to the basic salary is non-taxable، وال special raise not added to the basic salary added to the variable salary برضه non-taxable. يبقى عندنا ال special raise سواء لل basic salary أو لل variable salary هي non-taxable. عندنا ال meal allowance travel allowance laptop for work were non-taxable. نرجع تاني ونعمل examples موسعة شوية. قال لي هنا an employee works in a private sector company receives the following monthly amounts during year 2018: 1500 basic salary, 350 natural work allowance, monthly incentive 70%, 75% of his basic salary, 200 transportation allowance, 300 clothing allowance, 200 meal allowance. The company provided him a bonus. Its monthly rent is 3000 against a monthly deduction of 20 from his salary. فالجزء ده كده personal use، ونركز في النقطة دي قوي. Other data he pays 100 monthly as a premium of life insurance policy of the benefit of his wife and his independent children equally. Independent children هنا مش هيخشوا، فبالتالي هناخد زوجته بس، لأن independent children اللي هم أولاده الراشدين أو البالغين اللي عدوا 21 سنة فدول will not be included. The company deducts from his salary 250 monthly for social insurance contribution. By the end of the year, the company gave him his annual share in profit amounting to 5000. Required calculate the monthly due tax for this employee during year 2018. نركز في كل نقطة اتقالت لنا عشان نبدأ نحل. خلاص عرفنا ان البيسك سالري مع الكلينيكال ريس كان 1500. كان عندي الفاريبل ناتشورال ورك الاونس والانسنتيف اللي هو 75% في البيسك سالري، يعني هيدينا 125 او 1125 انا اسف. يبقى minus any deductions، ما كانش عندنا اي deductions خلاص. يبقى كده ال net monthly basic and variable salary 2975. بعدين ال exemption 750. ال social insurance كان 250 زي ما قلنا في ال example. ال social insurance كان 250 تمام. بعدين يبقى ال total deductions 1000. يبقى هنا ال temporary net monthly salary عبارة عن 1975. بعدين minus any deductions للانشورنس، ما كانش عنده هنا غير اللايف انشورنس اللي كان ب 100، واحنا قلنا هناخد زوجته بس، فهناخد ال 50 من ال 100 لان هي كانوا split equally. فبالتالي هاخد طبعا اللوست انكم او اللوست اماونت
اللي هي ال 50 اعمل لها ماينس لل temporary monthly salary عشان او monthly income عشان اوصل للنت monthly taxable income اللي هو 1925. هضربه في 12 شهر عشان اجيب الانيوال انكم اللي هو ب 23100 ماينس البراكت، يبقى التاكس بيس 800 اللي هي هتبقى داخله في السكند براكت بس 2.5%، يبقى ب 202.5. يبقى المونثلي تاكس ديو عباره عن 202.5 over 12 months هيدينا 16.875. ناخد شوية remarks من اللي شفناه من الexample. transportation allowance is non-taxable, clothing allowance non-taxable, meal allowance non-taxable, housing against a monthly deduction is non-taxable. housing against a monthly deduction دي برضو non-taxable طالما هما بيخصم منه مش بيديله حاجة ببلاش تبقى non-taxable. life insurance policy for the benefit of independent children non-taxable excluded as they are not minor anymore and less than 21 years old زي ما قلنا. profit share الكاش benefit is non-taxable، أي profit share بياخده أي موظف ده non-taxable. there is no due tax on employees profit share and the company as a legal person should pay the tax on its profits لأن هي already بتدفع أصلا، الشركة نفسها بتدفع ضريبة على البروفيتس بتاعتها، فأنا كده هبقى عامل double taxation وده شيء مش صح، مرة على الشركة ومرة على الامبلوي بتاعها. monthly taxable variable salary قلنا with special بقى treatments زي ما اتفقنا احنا كان عندنا دول اللي كانوا واخدين no special treatment او ordinary treatment. عندي بقى دلوقتي special treatment وهناخد example على كل special treatment. ايه هما بقى؟ الكمباني سكار for personal use زي ما قلنا احنا قلناهم بس مشفناش examples عليهم. الكمباني سكار for personal use، الموبايل فون، loans and advances offered by the employer to its employees، الكمباني's stocks and shares granted to its employees at a value less than its market value. وركزوا ان الستوكس دي at a value less than ايه الماركت value، يعني ممكن تكون بالبار value. طيب number one company score for personal use of the employee. The value of the taxable variable in kind benefit will be determined at 20% of the value of fuel, oil, insurance, and periodical maintenance related to these cars. 20% of the car monthly operating cash costs only without depreciation whether they are owned by the company or rented to the company. يبقى أنا هنا باخد الجزء التاكسبل هو 20% من الاوبريتنج كوستس اللي بيستخدمها الامبلوي مع استخدامه للكار دي، وبالتالي انا بعتبر ال 20% دول هم الاستخدام الشخصي دي اذا كان هيملاها بقى فيول اويل، يعمل لها لو عليها انشورنس او periodical maintenance او ايا كان. monthly او remarks monthly operating cash costs as monthly fuel, monthly oil, monthly maintenance and monthly insurance. The value of the car itself as well as its depreciation are not considered as a part of the in-kind benefits. ناخد number 2 او ناخد الاول example قبل ما نشرح number 2. A car owned by a company is given to an employee. The annual operating cash costs, fuel, insurance, and periodical maintenance were 1,200. The annual depreciation of this car is 9,000. Required calculate the value of the monthly taxable variable in kind benefit. السوليوشن ببساطة شديدة المونثلي taxable variable in kind benefit ال 20% مضروبة في التوتال operating costs اللي بتحصل كل سنة، فبالتالي ال 1200 هنقسمها على 12. هو هنا مدينا الانيوال فانا هقسمها على 12 في 20% يبقى 20 Egyptian pounds. Example number 2. A car owned by a company is given to an employee. The car monthly operating costs are as follows: fuel 1000, periodical maintenance 600, insurance 300, oil 100, depreciation 500. طبعا هنكالكيوليت ال in-kind benefit المونثلي taxable in-kind benefit ال 20% في الكار operating cash costs without depreciation. التوتال بتاعهم هنا وكان مسهلها لي ومديهولي monthly على طول، يبقى ال 20% times 1000 plus 600 plus 300 plus 100 يبقى 2000 times 20% يدينا 400 Egyptian pounds. دوت ال variable المونثلي taxable variable in kind benefit. Example 3. A car owned by a company is given to one of its employees to be used
for both his personal and business purposes. The annual operating costs of the car were 16,000 including 10,000 annual depreciation. Calculate the value of the monthly taxable variable in kind benefit. يبقى السوليوشن ال 20% في الاوبريتنج كاش كوستس اللي هي هنا كانت عباره عن ايه؟ 16,000 داخل فيها الديبريشيشن واحنا عايزين بس الاوبريتنج كوست، يعني هم ال 6,000 بس اللي احنا عايزينهم. هنقسمهم على 12 شهر لان دوت الانيوال كوست في 20% يدينا 100 المونثلي taxable variable in kind benefit. طيب نخش على تاني تايب او تاني variable salary اللي بيكون ليه special treatment اللي هو الموبايل phones. The value of the taxable in kind benefit will be determined at برضه 20% of the monthly mobile phone bill or charging cost. Remarks: the value of the mobile itself is not considered as a part of the in kind benefit. يبقى انا برضه بعتبر ان الامبلوي بتاعي هيستفيد بنسبة 20% for his personal use ودوت ال taxable amount اللي احنا هنحسبه عليه في ال annual unified tax report. اوكي ناخد example. A company gave one of its employees an iPhone S6 which was bought for 7,200 to be used for both business and personal purposes. The monthly phone will be operating cost. The monthly phone bill operating cost is of 1,500. طيب خلاص دي كده monthly يبقى انا على طول هضربها في ال 20% يدينا 300 monthly taxable ايه variable salary. Example اللي بعد كده a company gave one of its employees an iPhone S6 mobile which was bought for 7,200 to be used for a business purposes only. فبالتالي هنا there is no taxable in kind benefit لان هو مش for personal use فمش هحسب عليه ضريبة لان هو مش بيستخدمه for her personal use اصلا. الثيرد تايب للفاريبل سالري اللي ليهم special treatment loans and advances offered by the employer. تعالوا نشوف عايز يقول لنا ايه في البارت دوت ونبدأ نتكلم عنه بالتفصيل. In case the employer gives a loan to one of its employees exceeding the total income obtained by the employee during the 6 months prior to obtaining the loan interest free of or at an interest less than 7%. The value of the taxable in kind benefit will be at the difference between 7% and the loan interest rate if the loan interest rate is less than 7%. Very important remark: the following two conditions should be available together for a taxable benefit from loans offered by employer. The amount of loan is greater than the total income obtained by the employee during 6 months prior to obtaining the loan. The first bracket in formula اللي هنشوفها في السلايد اللي جايه. Number 2 loan interest rate is less than 7% اللي هو second bracket in formula. بالتالي بيقول لي هنا ايه؟ لو الامبلوير ادى لون لواحد من الامبلويز بتوعه واللون ده لازم يكون اكبر من الانكم او من المرتب اللي بيديهوله لمدة 6 شهور الاخيرة اللي قبل ما يديله اللون بالظبط، وكمان يديله اللون بنسبة اقل من النسبة اللي نص عليها القانون اللي هي 7%. تمام؟ في الحالة دي بحسب ايه؟ بحسب taxable income على اللون دوت على الناتشورال بيرسون دوت. تعالوا نشوف example على الكلام ده. او الاول قبل ما نشوف example نشوف الفورمولا. زي ما قلنا الفيرست براكت هي عبارة عن اللون amount minus the total income obtained during the 6 months prior to the loan times the second bracket اللي هو 2% minus loan interest rate. Remark: the annual taxable in kind benefit exists if the result of each bracket of the profession formula is a positive amount, which is meaning that the two conditions exist together. The two conditions exist together. If the result of the previous formula is a negative amount or zero, then there is no a taxable benefit. يبقى لازم ال two brackets اللي في الفورمولا يبقوا positive، الناتج بتاعهم يبقى positive عشان نقدر نعتبره ان ده taxable benefit للناتشورال بيرسون دوت او للامبلوي دوت. تعالوا نشوف example على الكلام ده. An employee received 20,000 as a loan from his employer at
1st of July 2018. The total amounts received by the employee from 1st of January 2018 until 30 of the 13th of June 2018 was 15,000 2.5 أو 2,500 monthly. طيب عندنا هنا 3 cases. Case 1 the loan interest rate is 8%. Case 2 the loan interest rate is 5%. Case 3 the loan is interest free. Required calculate the value of the annual taxable variable in kind benefit in each of the previous cases separately. هناخد case 1. The loan interest rate 8%. أنا عندي اللون كان ب20,000 والست شهور الأخرى كان مجموعهم 15,000، مجموع الراتب بتاعه 15,000، يبقى الجزء ده بوزيتيف. طيب الناحية التانية عندي 7% بس هيديله ب8%، يعني هيديله بأغلى من الرقم اللي الدولة قالت عليه. لو البرسنتج دي أو الريت دوت أنت وصلت له أنا مش هحط عليك ضريبة، وأنت واخد لون من شركتك مش من بنك حتى بره، فبالتالي هنا هيديني نيجاتيف اماونت البرسنتج نيجاتيف 1%، فكده there is no a taxable benefits او بتساوي 0. كيس 2 الريت 5%، ده معناه ان التو sides او التو brackets is positive او are positive، يبقى هنا هنقول الخمسة في 2% يدينا 100، ودوت هو ال taxable in kind benefit اللي عندي، الانيوال taxable طبعا in kind benefit. كيس 3 الانترست فور فري، ده كمان هيبقى طبعا تاكسبل وبفاليو اكبر او باماونت اكبر، كان 100 في الكيس اللي فاتت، هنا 350 هما الانيوال تاكسبل فاريبل ان كايند بنفيت. خلاص ندخل على الجزء اللي بعد كده. example number 7. الاكزامبل اللي بعد كده an employee received 20,000 as a loan from his employer at 1st of July 2018. The total amounts received by the employee from 1st of Jan 2018 until 30 of June 2018 was 4,000 monthly. The loan interest rate was 6%. يبقى هنا طبعا ال two sides هيبقوا ايه؟ تعالوا نبص كده مع بعض. هو بياخد كام؟ هو بياخد 4,000 في الشهر، هنضربهم في كام شهر؟ او من غير كمان ما نضربهم، هو اوريدي قايل لي على طول ان هم 24,000، فبالتالي كده هو المانثلي سالري بتاعه اكبر من ال 20,000 اللون، فعندنا كده براكت نيجاتيف، فبالتالي there is no taxable benefit. بعد كده الايتم الرابع اللي هو ال company's stocks and shares granted to its employees at a value less than its market value. الفورمولا بتقول ايه؟ number of shares granted times the share market value at the date of receiving the grant minus the par value at which it was granted to the employee، عشان احسب ايه؟ ال taxable variable in kind benefit. Remark: in case of restrictions in the grant limiting the employee's ability to sell or otherwise dispose of the shares, the benefit shall not be included in the taxable variable salary of the employee non-taxable benefit until those restrictions have expired or are otherwise removed. بيقول لي ان انا هنا لما اجي احسب ال in kind benefit لو الامبلوي خد شيرز بحسبها ازاي؟ باخد النمبر اوف شيرز اللي هو حصل عليها او تم منحهم ليه، واضربها في الايه؟ في الماركت فاليو في وقت الجرانت، في وقت المنح، واعمله ماينس البار فاليو، تمام، في وقت ايه؟ برضو الجرانت. وبالظبط كده انا بحسب ايه؟ ال in kind benefit بتاع الشيرز. بس قال لي in case لو في اي restrictions او اي قيود ان الامبلوي يقدر يتخلص او يبيع الشيرز دي، يبقى طبعا لو في قيود يبقى non taxable benefit ومش هنحسب اي taxes على الشيرز اللي هياخدها دي او على الجرانتد شيرز دي. تعالوا نشوف example. an employee received 150 shares from the company at a par value 100 per share. The market value of the share at the date was 120. زي ما اتفقنا على الفورمولا بتاعتنا 150 مضروبة في، احنا قلنا الفورمولا تاني، number of shares times the shares
of market value minus ال bar value كلتين في الايه time of grant او ال grant time. يبقى ال 150 في 120 minus ال 100 يعني 150 مضروبة في 20 يبقى 3000 ودوت ال taxable variable in kind benefit بالنسبة للشيرز دي. طيب بعد كده نفس الفكرة an employee received shares from the company at a total par value of 3000. The market value of these shares 4000. Required calculate the value of the taxable variable in kind benefit. السوليوشن على طول طالما هنا ما عنديش ال number of shares granted انا عندي ال value على طول فهاخد ال share market value اللي هم ال 4000 minus ال bar value اللي هم ال 3000 اللي خد بيهم اللي خد بقيمتهم الشيرز يبقى كده عليه taxable in kind benefit taxable variable in kind benefit ب 1000 Egyptian pounds. An employee received 100 shares from the company at a bar value 15 Egyptian pounds per share on July 1st. The market value of the share on July 1st was 18 while its market value on December 31st was 22. Calculate the value of the taxable variable in kind benefit. خلاص عندي 100 shares وعندي الماركت فاليو كانت 18 والبار فاليو كانت 15 يعني 300 times 3 هيدينا 300 Egyptian pounds. Remark comparison between the value at which the share is granted to the employee and the market value should be done at the same time. احنا هنا كان مدينا معلومة زيادة اللي هي الماركت فاليو on December 31 والمعلومة دي will be ignored ومش هنستخدمها. طيب an employee received the shares from the company at a total bar value of 3000. The market value of these shares at the date was 4000 but there are some restrictions in the grant limiting the employee's ability to sell or otherwise dispose of these shares for 2 years. فبالتالي كده طبعا ايه there is no taxable in kind benefit هنا variable in kind benefit هنا في example ده. Remark any monthly deductions. ايه الحاجات اللي non taxable وايه الحاجات اللي taxable. طيب الحاجات اللي taxable يا شباب او ال included ال administrative penalty. ما انا لازم اشيل ال administrative penalty لان هي قللت السالري بتاعه فانا هعمل deduction فالdeduction ده included ال unpaid sick leave ال pension exchange. انما لو واحد بيستخدم السالري بتاعه عشان يدفع gym subscription او syndicate subscriptions اشتراكات اجتماعية او ايا كان او monthly installments payment for flat او car هو دوت deduction عبارة عن عقوبة. ده مش عقوبة ف it doesn't affect the amount of annual taxable income as they should not be deducted because they are use of salary. Part number 4 calculation of tax on occasional income. There are two types of occasional income as follows. زي ما قلنا ان احنا كان عندنا delegation bonus وكان عندنا ايه البونسز او خلينا نقول كده التو تايبس الاول من التايتل بتاعهم occasional income from other places rather than the original place of work او occasional income from the original place of work. زي ايه الكلام ده؟ زي مثلا دكتور في جامعة القاهرة اشتغل في جامعة تانية ده كده اسمه delegation bonus reward. انما لو هو مثلا شغال في جامعة القاهرة في كلية مثلا التجارة وانتدب في كلية اقتصاد وعلوم سياسية فبالتالي دوت بنسميه بونس او occasional ايه income from the original place of work. تمام تعالوا نشوف ال delegation bonus بيتحسب ازاي. The total amount of delegation for a resident natural person is taxable subjected to tax without any deductions at a fixed flat rate 10% proportional not escalating rate and it is not included in the statement. تمام يبقى لو هو شغال في حاجة تانية بره شغله الأساسي دي بتتعمل في statement لوحدها وبتكون ليها fixed flat rate 10% على الانكم اللي بياخده بغض النظر عن الايه الستيتمنت بتاعته اللي هي فيها اليونيفايد ايه annual taxable income بتاعه. الناحية التانية bonuses end of year bonus or exceptional efforts bonus or special bonus or special achievement bonus or occasional incentive if they are not monthly amounts but occasional income any commissions sales commissions
bonuses, occasional incentives, and commissions from the original place of work are taxable, variable, occasional account according to ال two steps اللي هنشوفهم في الإكزامبل اللي جاي. Dr. Ahmad Sharif is an accounting lecturer at Cairo University, Faculty of Commerce. He was delegated to teach in the School of Business at Al Ahram Canadian University from Feb 1st to June 1st for a monthly delegation bonus of 5,000. As well as he was also delegated to teach at Cairo University Faculty of Economics and Political Science for a semester for a total reward of 10,000. In addition, he was delegated to teach financial accounting course for credit hour system students at Cairo University Faculty of Engineering for a semester of 4 months for a monthly bonus of 3,000. Required, calculate the tax due on delegation bonus of this employee. تعالوا نحل الإكزامبل ده مع بعض. Total amount of delegation bonus is taxable subjected to tax without any deduction at a fixed flat rate زي ما اتفقنا 10%، لأن كان عنده جزء من بره وجزء من جوه. طيب كان عنده 4 months في 5,000 وكان عنده ال 10,000 اللي خدهم من كلية اقتصاد وعلوم سياسية، وكان عنده كمان ال 4 months اللي من Faculty of Engineering في 3,000. يبقى توتالي هنا 20,000 زائد 10,000 زائد 12,000 يبقى التوتال 42,000. يبقى tax due on delegation bonus will be 42,000 times 10% يدينا 4,200. دي ال total amount of delegation bonus أو ال taxable delegation bonus. Remark: original place of work is the place at which the employee performs work for more than 50% of his time or from which he receives more than 50% of his income during the financial period. طيب تعالوا بقى ناخد comprehensive problems كده نحلها عشان نكون غطينا كل حاجة عندنا في المنهج إن شاء الله. Example number 1 or problem number 1: an employee works in a private sector company, receives the following monthly amounts during year 2018. 1,500 basic salary including periodical raise 300 خلاص دي including okay 350 natural work allowance and monthly incentive 70% of his basic salary. طيب other data: the company deducts from his salary 325 monthly for social insurance contribution. Number 2, he bought a car for his wife amounting to 120,000, paid half of the price cash and the rest is for 50 monthly installments each for 1,500 to be deducted from his salary. The company gave him and his family a private flat housing. The monthly rent of the flat is 5,000 against a monthly deduction of 200 from his salary. In addition, he was given a laptop to use in his work. Its value is 6,000 Egyptian pounds. He pays 50 monthly as a premium on a life insurance policy for the benefit of his wife and his minor children equally. Number 5, the company gave him 15,000 at the end of year at his annual profit share. Required: calculate the monthly tax due on salaries and the like for year 2018. P. calculate the tax due on profit share. طيب تعالوا نبدأ نحل البروبلم وناخدها بارت بارت. عندنا المونثلي تاكس اوف basic salary مع البريوديكال ريس كانوا 1500 وكان عندنا الفاريبل سالري ناتشورال work allowance والانسنتيف 350 و 1125 وكان ما كانش عندنا اي deductions. يبقى التوتال مونثلي basic and variable salary يبقى 2975 minus البيرسونال اكزامشن والسوشيال انشورنس هما 750 وال 325 يبقى التوتال deductions هنا 1075 يبقى ال temporary net monthly salary 1900 minus كان عندنا life insurance هنا ب 50 تمام وهو دوت اللوست او الاكشوال total amount هو اللوست amount
فهنماينصه من ال temporary net monthly salary عشان نجيب ال net monthly taxable income اللي هو ب 1850. بعد كده هنconvert ال monthly income into annual income، هنضربه في 12 هيدينا 22,200 Egyptian pounds minus ال exempted bracket عشان اوصل للتاكس بيز اللي هو ب 7,200 اللي هحسب عليهم التاكس اماونت اللي هم هيبقوا 7,200 times 2.5% يديني 180. هنقسمهم على 12 شهر عشان نجيب المونثلي ديو تاكس، يبقى 180 over 12 months يدينا 15 Egyptian pounds. Remarks: monthly installment for car are non-taxable as they are use of salary. Monthly rent of the flat housing is non-taxable as is in correspondence to deductions not for free benefit. تمام. There is no due tax on employees profit share non-taxable. خلاص احنا اتفقنا ان ال profit share non-taxable as the company as a legal person should pay the tax on its profits. Example number 2. An Egyptian employee works in a private sector company receives the following amounts monthly during 2018: 1,000 basic salary, 200 periodical raise, 50 social raise, 300 overtime, 350 incentives, 300 natural work allowance أو اللي بتسمى بالعربي بدل طبيعة عمل، 300 clothing allowance, 200 meal allowance. Other data: he pays 300 monthly as a premium on a life insurance policy for the benefit for his wife and his minor children equally. He also participated in a private insurance fund in his company for a monthly contribution amounting 100 Egyptian pounds. He bought an air conditioner for 15,000, paid half on the price of the price cash, and the rest is for 6 monthly installments, each for 1,500 to be deducted from his salary. Number 4, the company gave him and his family a free of charge flat with estimated monthly rent for 300 Egyptian pounds. The company gave him a car. Its monthly operating cash costs of 600 Egyptian pounds. He paid 300 Egyptian pounds as his monthly gym subscription. On November 1st, he received 20,000 Egyptian pounds. His profit share distributed in accordance to law. Number 8, the company deducted monthly from his salary social insurance contribution 150 for the basic salary and 270 for the variable salary. He was delegated to teach in a private university for a reward of 4,000 monthly for a semester of 4 months. Required: calculate the tax due on profit share, calculate the tax due on delegation bonus, calculate the monthly tax due on salaries and the like for year 2018. Okay, let's begin our solution. قبل ما begin our solution عندنا remark هنا original place of work. خلاص زي ما اتفقنا ان البليس اللي بنشتغل فيه اكتر من 50% من وقتنا او بناخد منه اكتر من 50% من الايه من المونثلي income بتاعنا. Due tax on delegation bonus from another place rather than the original place of work اللي هنا ال 4,000 times ال 4 months times ال 10% اللي هم الفيكسد فلات ريت اللي قلنا عليهم يبقوا 1,600 ودوت كده اول requirement. تاني requirement هنحسب ال monthly due tax on salaries and the like. زي ما اتفقنا كان في 1200. نرجع كده هنا كان عندي 1000 وكمان periodical raise 200 هما دول اللي هاخدهم مش باخد السوشيال ريز. تمام. بعدين ال variable salary كان عندي overtime و incentive و natural work allowance و housing flat وقلنا ان ده included مش excluded و taxable لان هو بيدفع نظير بيتخصم من مرتبه نظير ايه الهاوسنج دي، والكار برضو بيتخصم من مرتبه ايه نظير الهاوسنج دي. فنظير القار نظير شراء القار دي. تعالوا نرجع كده للقار نشوف السيتويشن بتاعها. قال هنا ايه في number 6 the company gave him a car. its monthly spending cash cost كام
600 ودول اللي هيبقوا ايه taxable طبعا في الفاريبل salary زي ما اتفقنا وحسبناها separately في الاكزامبلز اللي فاتت. تمام، يبقى هناخد ال 600 دول، ال 600 دول هم المونثلي operating cash cost هنا بالشكل ده، هنضربهم في ال 20% زي ما اتفقنا، هيطلع لي ب 120 ماينس الديدكشنز، ما عندوش هنا اي خصومات. بعدين نجيب التوتال مانثلي بيسك اند فاريبل سالاري اللي هو ب 2570. بعد كده عندي البيرسونال اكزامبشن والسوشيال انشورنس اللي هو كان قال لي انه كان 420، يبقى التوتال ديدكشنز هنا 1170، يبقى التمبرالي نت مانثلي سالاري هيبقى ب 1400. بعدين كان عندي هنا برايفت انشورنس وكان عندي لايف انشورنس وما كانش عندي هيلث انشورنس. البرايفت انشورنس كان ب 100 واللايف انشورنس كان ب 300. يبقى انا كده عندي الاكشوال اماونت كام؟ الاكشوال اماونت 400. هقارنهم بال 833 وال 15% في التمبراري نت مانثلي سالاري اللي هم هنا هيبقوا 1400 تايمز ال 15% هيدينا 210. يبقى بالتالي اللوست اماونت هنا ايه؟ تالت تشويس اللي هو ال 15% في التمبراري نت مانثلي سالاري، ودوت اللي هيتخصم اللوست اماونت. يبقى انا كده عندي ال net monthly taxable income هيبقى ب 1190 and 80. وعندنا ال 90 مظبوط انا اسف. وعندنا هنكونفرت المونثلي انكم into annual income هيبقى ال 1190 times 12 هيدينا 14280 minus ال exempted bracket عشان نجيب ال tax base ودوت اقل من ال exempted bracket الاول، فبالتالي هنا ال tax base 0 فالتاكس amount هتكون 0 وكمان ال monthly due tax هتكون 0. اخر ريماركس هنشوفها معانا النهارده ان السوشيال ريس نون تاكسبل، الكلوزنج الاونس نون تاكسبل، الميل الاونس نون تاكسبل، المانثلي انستولمنت فور اير كونديشن نون تاكسبل لان دوت في اليوز اوف السالري بتاعه. المانثلي جيم سبسكريبشن از نون تاكسبل برضو as a use of salary، والemployees profit share is non taxable. وبكده يا شباب يكون chapter 3 خلص وتكون الريفيجن بتاعتنا انتهت. اتمنى تكونوا استفدتوا، ربنا معاكم في الاكزام. best of luck and thank you so much.